Hi sweethearts, hi my good people, welcome back to Raw African Village Life. Long time no see. Manze, ni kitambo sana tangu ni post video hapa hivi. Like take time sana, ni miaka, ni miezi. But guess what guys, I'm back like I never left. And today, here is a travel vlog. This is a travel vlog. Today we've decided tunatoka city kidogo, we are going to travel around the village. We are going to visit a certain forest. So we are going to walk around the forest to furahie macho so that we appreciate the nature that God gifted us with. So hapa ndio tunaenda. Unaona venye kuna kafiti. The peaceful environment, the green vegetation. Hapa sasa ndio tunaenda. So guys, stay tuned, usiondoke. So guys, you know I always love you. Sasa hapa tumeanza safari yetu imeanzia pale Tao, and we've decided, you know what, tumekuwa tukifanya kazi back and forth from Monday to Friday. Like unajonga kelele nyiko kwa Tao imejaa kelele. The city is so crowded, is so noisy, and usipochunga mazee unaweza fall into depression, you can be traumatized. And so now we've decided, ile siku yenye tumekuwa free ni leo, so why can't we visit a certain village. Kuna kwangana ka forest pale, at least tutembee hapa na pale, we ease our minds, because our mind manze imekuwa through a lot. You see the city is so congested, yani hiyo kelele ya city tumechoka nayo. So we want to refreshen our mind, we want to come back to life. So tumeamua leo tunaenda kuvisit the forest. We are going to walk around the forest. You know wanasemanga, when you connect with nature, you somehow heal. Like nature itself is healing. So tumeamua leo mazee juu tunaka traumatize pale Tao. Leo wacha tu travel, tuende pale ushago kabisa, pale ndani penye kuna forest mingi. So tuone zile vitu ziko huko. So that is where we are heading. Na unajuanga ni vizuri kawa ni mtu wenye unafanya kazi Tao, jipatiange time break, like uende urest, so that usichizi. By the way, kwa city watu wanachizingi mbaya sana, because you have no time to. Na ukipata time ya kurest ni Saturday, Sunday, and you know Saturday, Sunday ni time ya kufua, and Sunday unaenda church. So you have no time to rest. You have no time to connect with nature. So nature itself is healing. So tumefika pale kwa forest. Na sasa tumefika kwa forest, tukamua mazeju tumekuwa tukitravel, tumekuwa kwa gari zinaruka kwa mabumps. So tumeamua tutulie kidogo alafu tuanze kuwalk around the forest. So as tunaendelea kupiga pale moshene, tunaendelea kuonyesha venye hiyo view ya forest iko. You see the green vegetation manze, this is what I like. And mimi siku zote napendanga life ya village. You see the place is so peaceful, the place is so cool, hakuna kelele. You see the shades, these are the traditional shades. Like you can never find these traditional shades kwa city, ni rare sana, maybe kwa maresorts, lakini ufind easy those cool traditional shades uzifind kwa city, hauwezi fanya. Hizi zenye zimejengewa na makuti hauwezi pata kwa city. That is why I love village life. Like vitu mingi zinapatikana kwa village ambavyo haviko kwa city. Sasa hivi ungekuwa unasikia kelele makondakta wanapiga kelele hapo, nani anaenda, mama mboga wanapiga kelele pale wakiuza matunda na mboga. Like the city is so crowded and is so noisy. So you really need to ease your mind, because usipofanya hivyo mazi utachizi. So tumekaa kwa shades pale. You see, mnaangalia hizo ma shades venye ziko fiti. Like mtaniambia penye mnaishi ushiona vitu kama hizi ama huts zile za kitambo? They look like those traditional huts, zile zenye ulikuwa kalikuwa na kakitu kashap kwenda juu. But here is where we are. Sasa tukadecide wacha tukae kwa grass, because the grass itself is very green. Wow, what an environment. You see, tukaketi pale alafu sasa naona pale kwa forest kuna watu wenye wanatembea pale.
watu pia wamekuja kutembea. Alafu nilikuja kugundua watu wengi wanapenda kuconnect na nature. Yes, so tulipata watu wengi pale wamekuja kwa forest, wametulia, couples wako pale, wamerelax pale, wana make new year resolutions. And imagine umeketi hivi, you are seeing monkeys jumping from one tree to the other one. That is what we experience in this forest. And guess what guys, mnaweza guess penye tuko? Hii ni county gani? Hii forest inapatikana Kenya. And for those who know this place is so familiar. Watu wanapenda huko, mafarasi ziko huko. Ni venye ziko hizo sites zingine. So people wanashutianga even masongs huko. So I think this place is so familiar. So mnaweza tuambia pale. You can tell us hapo chini kwa comment section for those who know where we are right now. So pale tumetembea, tumechoka, and now tumeketi pale, it's time for refreshing, tuna reflect, zile resolutions tulimeko mwaka, manze God azitimize. So we just relaxing, we are easing our minds, and then we go back to the city. So kidogo kidogo pale, tukona ni kitu kama inakaa kama kaswampu hivi. So kwa hiyo swamp, najenga kazile plants zinagrow kwa maswamps hapo hivyo. Then tukaona good flowers there kwa shades, beautiful flowers. Oh my goodness. Guys, kama hujapanda flowers kama hizo, guy, you're missing a lot. Those flowers can make your compound look amazing. Kidogo kidogo tukaona maua pale. Inanikumbusha Valentine's. Lakini, tukamaliza pale. Happy Valentine's ilikuwa fiti. Mimi nilicelebrate and I hope you celebrated too. So tukamaliza kutembea walking around the forest. Tukaenjoy. Then it was time going back to the city. Now tukamwaje tumemaliza. Acha tu sasa tuende refreshen, tume put our mind in order. So now let's go back to the city and prepare again for week holidays, for work, back to serious business. So guys, hapa ni wapi? For those who know this place, niambie hapo chini. This place ina look familiar. Hapa ni wapi? I want you to guess in the comment section. And it's good having trips, having outs. By the inakufanya una connect na nature. You reconnect na nature. That is why I love Ushago. Ushago always, that amazing environment is so healing. So me na feel nime refresh and I feel so healed now. So let me now go back to serious business. So pale tuko kwa gari, tuna travel back, tunaona ng'ombe pale venye wanalisha, like wanakula grass. We are seeing trees moving. That experience ukiwa kwa gari. So guys, let me not exaggerate it. So guys, as you know, I love you and nitakuwa nawaleta video kama hizi. This time round I'm not going to siendi kupotea, like nitakuwa nawapostia videos back and forth. So I just want you to help me with something. Please like this video, subscribe and share this link so that people get to see this amazing view, a very authentic African environment, African video. So guys, I love you. Mtaniambia hapo chini kwa comment section. Mimi nawapenda. And until next time, bye bye.